Olá, espaçonauta! Hoje, gente, o papo aqui é exclusivo sobre a Blue Ghost. Temos um vídeo incrível que o Lander gravou no espaço. E mais alguns outros aí bem bacana. Isso mesmo, hoje o programa aqui é com imagens, então vamos lá. Bom, primeiro um breve aperitivo para vocês aí, que é essa foto incrível do nosso pequeno mundo azul. A Blue Ghost, a Firefly, escreveu o seguinte: o módulo lunar Blue Ghost da Firefly captura o Blue Marble enquanto está em órbita da Terra. Crédito Firefly Aerospace. Gente, Blue Marble quer dizer mármore azul, que é exatamente como se parece aí esse contorno aí da Terra, essa massa da Terra aí de azul misturado com as nuvens brancas ali, fica parecendo um mármore. Por isso que esse nome é famoso aí desde a época das Apolos, o Blue Marble, né? Bom, calma, gente, calma. A gente ainda tem três vídeos incríveis, mas antes eu preciso de explicar aqui a circunstância dessa foto e também do nosso próximo vídeo aí que a gente vai ver. Vamos lá. A Firefly capturou a beleza do nosso planeta natal durante outra queima na órbita da Terra. A segunda queima aconteceu no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, 24 de janeiro. Essa segunda queima do motor e primeira queima crítica da missão ajustou o apogeu do Blue Ghost. Apogeu, vocês lembram, eu já falei isso no vídeo aqui, é o ponto mais distante da Terra, usando seus propulsores Spectre RCS. Propulsores Spectre RCS são projetados e construídos internamente. RCS, gente, é a sigla em inglês para Sistema de Controle de Reação. Esse conjunto todo aí, ó, que são 8 propulsores, eles produzem 1.600 newtons de impulso total. Então, os 8 em conjunto produzem 1.600 newtons de impulso total. Para manter, eles são usados para manter a orientação durante as manobras e acelerar conforme necessidade, no caso de um pouso suave. Então, quer dizer que eles vão ser usados na hora de pousar na Lua também. Com um pouco mais de 2 semanas restantes na órbita da Terra, antes da injeção translunar, a equipe da Firefly continuará operando as cargas úteis da NASA a bordo e capturando dados científicos ao longo do caminho. Injeção translunar, não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou refrescar a cabeça da galera aí. A injeção translunar, em inglês chamada TLI, é uma manobra orbital usada para enviar uma espaçonave da Terra até a Lua. Durante essa manobra, a espaçonave realiza um grande aumento de velocidade para mudar sua órbita, de uma órbita baixa ou próxima de uma órbita baixa ao redor da Terra, para uma órbita altamente excêntrica que vai atingir a Lua. Essa órbita permite que a espaçonave siga uma trajetória que a leve até a Lua. A TLI é cuidadosamente cronometrada para que a espaçonave se aproxime da Lua quando esta estiver em uma posição específica em sua órbita, ao redor da Terra. Tá certo? Mas e o vídeo, nerd? Vai ter o vídeo? Tem um vídeo agora. Vou colocar para vocês. Enquanto eu vou falando isso aqui, vou deixar o vídeo em loop, né? Porque o vídeo é curtinho, mas é muito bacana. Olha só, vamos lá. Quando os motores foram ligados, as câmeras do Blue Ghost gravaram esse vídeo incrível da espaçonave se afastando da Terra. Lindo, magnífico, não, incrível, né? Dá para ver claramente, aí tá vendo? Claramente a aceleração da espaçonave no momento da queima ali, e ela se afastando rapidamente, né? Do ponto que ela estava da Terra. E muito bacana isso, né? Gente, essa missão é bacana demais. E ela promete muito. Mas segura aí que ainda tem muito mais imagens, tá certo? Vamos lá, ó. Essa aqui também é muito legal. Essa que eu vou pôr para vocês aqui agora. Não, deixa eu pôr a imagem primeiro enquanto eu falo. Também está em loop. Ó, essa foi capturada com o telescópio aqui da Terra, pelo Scott Tilley. Quem é espaçonauta mais antigo aqui no canal vai lembrar, ele sempre grava aí as espaçonaves no espaço, e aqui é um vídeo que ele fez aqui da Terra, depois da aceleração da Blue Ghost. Ele escreveu o seguinte na postagem:
Encontrei o módulo de pouso Blue Ghost da Firefly Space a caminho do segundo apogeu de inúmeras órbitas de faseamento em sua jornada para a Lua. Ele está agora aí a cerca de 125 mil quilômetros de distância e a magnitude aparente da espaçonave é de cerca de 11, com alguma variação. Esse pontinho que está se movendo aí, ó, constantemente, aí, tá vendo? O Vídeo está em loop, então, direto, vocês estão vendo o pontinho passar mais ou menos no meio da Terra. É justamente a espaçonave aí, o lander Blue Ghost da Firefly. Show de bola demais, não é mesmo? Olha só, daqui da Terra ainda tá dando para ver, hein? Magnitude aí, só para lembrar para a galera, a magnitude é a medida quando a gente fala magnitude aparente, medida de brilho, né? Medida de brilho de estrela e de objetos celestes. Então, quanto maior o número, menos brilhante é. Então, uma estrela, por exemplo, a estrela mais brilhante que a gente tem hoje no céu, que é Sirius, a magnitude dela é em torno de -2, quer dizer, negativa. Então, ela é muito pequena, o número, tá? E o brilho grande. Já uma magnitude 11 é um número grande para um brilho pequeno. Beleza? Deu para entender, né? Gente, e outra coisa, olha só. Ontem, no dia 23 de janeiro, a Blue Ghost completou a primeira semana de operação e viagem para a Lua. E a Firefly fez um vídeo incrível, muito emocionante, muito bacana, com depoimento dos próprios operadores da missão, os Ghost Riders, falando aí sobre os marcos que eles alcançaram até agora nessa primeira semana. Claro, óbvio que eu tinha que compartilhar isso com vocês, né, pessoal? Porém, nós tivemos um problema, o vídeo está em inglês. Mas isso aqui, no nosso canal, no Nerd aos 50, não é problema, gente. A gente tem aí o nosso grande amigo e colaborador, o Alfredo Lopes Moraes, lá de Portugal, que atendeu o meu pedido. Olha só, eu vi esse vídeo aqui, hoje cedinho, mandei uma mensagem para ele, mandei o link do vídeo e falei assim, Alfredo, você consegue fazer aí, para a gente trazer para a galera aí um vídeo e fazer a tradução e tal? Ele falou, não, na hora, eu mando para você até as 15 horas de Portugal, mais ou menos 13 horas do Brasil, já estava aqui na minha caixa aqui, pronto para mandar para vocês, tá certo? Então o Alfredo legendou, pegou esse vídeo hoje, traduziu, legendou e já mandou para a gente. Então, gente, né, vamos lá, né, galera? Mandar aquele salve aí pro nosso colaborador Alfredo, né? Mandar um abraço, porque, né? E olha só, vamos ver o vídeo que ele é muito, muito show. Vamos lá. Mission Operations Engineer at Firefly and a Flight Controller for Blue Ghost Mission 1. My name is Ryan Cole. I'm the engine manager for the Spectre engine. That's our RCS engines on Blue Ghost. I'm Jackson Lebeck. I'm a flight director on Blue Ghost, and this is our first weekly update since the launch. So in preparation for launch, there's really a lot going on, but it was actually quite silent because we couldn't communicate to the spacecraft yet. I think everyone was pretty nervous, but at the same time pretty excited because we've worked years and years to get to that point right there, and it was sort of just like a monumentous moment that the spacecraft is separating from the vehicle. She's all by herself, she's alone, Blue Ghost is alone, and it's up to us to make sure that Blue Ghost gets to the moon safely from then on out once we can get that acquisition of signal. So I think a lot of engineers prepped in their own way, but really at 10, 11 p.m. local time, we were all focused and ready for that separation while we're watching the live stream. We're watching Ray and all of the NASA personnel speak about Blue Ghost as well, which was kind of nice. We got to relax before the storm a little bit. Are you ready? What are your last words to Blue Ghost? Right, well, I'm just, thank God we're finally here. We're so excited. It's been 4 years. We have built this lander to do to go to the moon, so I'm excited to start. Let's go! Oh my God.
That's perfect. There it goes. Let's go to the moon. To the moon. We expect the vehicle to power on right as we separate, and from then on it's doing a normal power on like we would see in the clean room where we do our simulations. So everything boots up, the S-band radio boots up, and is attempting to communicate to our flight software and then vice versa down to the ground station. You can see that in the video. We're pretty much still from the get-go, and so within I think it was 10 minutes we had acquisition of signal. It was just such an exciting moment for the team because on their dashboards they saw telemetry. What that's telling us is Blue Ghost is alive, Blue Ghost is ready, and Blue Ghost was healthy. We were getting great telemetry down, and we actually went through our subsystem checks and our procedures to get it commissioned a lot quicker than we did in simulations, which was just amazing. So as a flight controller, you're responsible for sending all of the commands to the lander and also coordinating with the flight director and all the other subsystems to make sure that we're running through our steps in the procedure. I was a flight controller for the first shift after launch and separation, so I sent that first no up to the lander and getting the receipt of the command, that end item, seeing that we did have acquisition of signal, we successfully sent our first command was a big sigh of relief for me. I think that was the most shaky my voice was over the loops, just saying, we got a command received, we're good to go. No, I didn't prep anything for it. So commissioning is really just making sure first the vehicle is healthy and safe. And then also we sort of do checkouts for each subsystem throughout to make sure that everything is working optimally. We also did a lot of payload checkouts, so we have 10 payloads on board, and so we turned all of those payloads on, turned their power channels on, and we did health checks. We got that data down to the ground pretty quick, and that immediately got synced to our customers, NASA and the rest of the teams that made those payloads, and that went very successfully. We had no hiccups, all the payloads got their data, and we were on our way. It really felt like we were not only ready for this, but our customers were getting what they wanted as well. Biprop priming is a big deal for the propulsion team especially. This is the first time that most of the plumbing has seen propellants, and it's the first big checkout in that sense that we do. It's also the first time that we raise pressures in the tanks to their run pressures with propellant. So by the end of biprop priming, we have the system in a state that we say we are prepared to do our first Delta V maneuver. We're prepared to fire the engines for the first time. In mission hops during the procedure, you could probably hear a pen drop in the control room, but we went through the procedure slowly, we went through the procedure carefully, and everything proceeded as expected. The A1M maneuver is very important to the mission, but it's not actually critical. Critical meaning we could not perform this maneuver, and from an orbital dynamics perspective, we could still land on the moon. But what the A1M maneuver buys us, and what the success of it means, is it's a very effective engineering checkout of the system. Since it's the first time the engines have all fired together, and the engines have fired commanded by this GNC system that we've built, it lets us step through individual operating modes of the system and learn a lot about them very quickly. So Delta V is one of the ways that you can measure how accurate a burn on orbit is. It's literally saying from the start of the maneuver to the finish of the maneuver, the velocity of the spacecraft changed by this amount. We got the amount of energy out of the engines that we expected. So saying that we finished within 2 millimeters per second change in velocity of the spacecraft is kind of an absurdly small target that we were able to hold inside of. When we completed A1M, we decided to record a video during the burn, and it took a while to downlink, but once we got it on the ground, right at the end of the shift, we all stood up and watched it on the big mock screens, and I think it's just kind of crazy to me when we're doing the simulations. All of the Argus cam photos are like of me standing at the rack set, like doing the simulation commanding. So it's crazy for me to get to stand up and see, oh my gosh, we just did that, and that's the lander in space. I think the moment that we completed the maneuver was really
special for everybody. I don't think anybody quite believed what they were looking at for the first few seconds. It took a minute for that to sink in, to say, oh wow, we have data. It says we fired the engines. We actually fired the engines, and everything looks great. Everything looks healthy right now. So I think we had a minute to be super happy that this happened, and then really focused back in fast on, okay, we did something dynamic for the first time. Is the system healthy? We need to get back into kind of our nominal safe state pretty quickly. Yeah, so we did technically 15 mission simulations, and I was actually the simulation director for those. And so, you know, many of those were week-long simulations. We're coming in working like 12-hour shifts. 1 week of them was 24-hour, you know, turnaround time. A lot of times simulations felt very exhausting, but the preparation is really just a lot of experience that gets you prepared for that actual day. And I don't think you notice, but when you're sitting on console right now and the Blue Ghost is actually flying, those mission simulations are invaluable. I told all the operators at least twice that my goal, at least through the mission simulations, was to make sure that your worst day on console is during a sim, and so that everyone is prepared for basically the worst. And I think we can definitely see that all of that hard work through those simulations has definitely paid off. So this was Blue Ghost's first in-space hypergolic engine that we've made. The propulsion team at Firefly has a lot of experience building launch vehicle engines, and there's a lot of pretty hard-won lessons from all of those development cycles for the engines on Alpha and the engines now on MLV that we were able to kind of draw on to help with this. But the team as a whole has never worked on a hypergolic engine. A very small engine. We're only about 45 pounds force compared to Reaver, for example, which is closer to 45,000 pounds force. And it's been about 2 years since the first time we fired the very first development engine on this program, with lessons that Firefly has learned on how to make valves very well, to be able to produce an engine quickly that we can get on the test stand fast, break a few things on the test stand to figure out where our limits are, and get back on the test stand as quickly as possible with some tweaks to the design to work things up as fast as we can to a workable solution for flight. The team that's been working on this engine for the last 2 years has been very, very small. I don't think we've ever had more than 5 people working on the engine full-time, bits and pieces of extra support coming in constantly. It's a small team, it's a very young team, and for many of us, myself included, this is actually the first program that we've worked on that's existed long enough to make it to flight. The accomplishment there and the lessons that we've learned, I'm hugely proud of, and I think everybody on the team is super proud of as well. I think for me, being on console during this mission was just kind of like a dream come true, especially getting to sit as a flight controller and send those commands and work with my flight director, Jackson, who, you know, we've been working together through all the simulations, and I think that we're a really good team. I've enjoyed every hour that I've sat on console since launch because I'm learning just so much more than we did in our simulations because it's the real deal now. There's not a technical project that I've worked on that I'm more proud of where it is right now, and there's not a team that I've worked on that I'm more proud to be a part of. Olha só, para pensar, Tiquinho. Vamos dar uma viajada agora, não é pra lua, né? Na maionese mesmo. Imagina, tenta se imaginar lá no centro de controle da Firefly, lá no Texas, no lugar de um cara desses aí, vivendo esse turbilhão de emoções. Você tá doido? Esses caras estão tudo doidos, só. Você tá tudo doido. Isso aí não deve estar dormindo. Isso aí deve ter uma semana que não prega o olho. Deve deitar e ficar louco para acordar no outro dia para ir lá operar a missão. Se é que deita, né? Show demais, né? Bom, gente, agradecer mais uma vez ao Alfredo. Alfredo, muito obrigado. Valeu demais, mais uma vez, a sua grande colaboração aqui para tornar esse vídeo aqui incrível como ele de fato ficou, viu? Muito obrigado, viu, Alfredo? Galera, vídeo desse, com esse porte, com esse calibre, merece aquele like de respeito, não merece? Pois é, então vamos lá, todo mundo junto? 1, 2 e... Aê, isso aí, gente. Pacotão youtubístico na cabeça. E agora é a hora. Senta o dedão no like,
Apareceu o botão hypar, senta o dedão no hypar que ele faz com que o YouTube entregue esse vídeo cada vez para mais pessoas, tá certo? Comenta aqui no vídeo, fala o que você tá achando da missão. Vocês acham que vai dar certo? Vai pousar na Lua? Vai chegar na Lua? Vai orbitar a Lua? Vai conseguir pousar? Fala para mim aqui, eu tô querendo saber. Vocês estão muito apático aí, tão poucos comentários nos vídeos. A gente tá aqui, ó, um canal do Brasil que dirá do mundo que está fazendo atualização desse tanto aqui dessas missões. Vão lá, quero saber, manda os comentários aí. Também inscreve no canal, compartilha o vídeo pro seu amigo. Estuda aí, gente, faz com que o YouTube entenda que o canal é de relevância e começa a entregar ele para mais pessoas, né? Todo vídeo eu falo, mas eu vou buzinar de novo isso aqui na cabeça de vocês. Nós temos uma meta do final, pro meio desse ano, que é de 50 mil inscritos, e pro final do ano, 100 mil inscritos. Não é fácil não, gente. Estamos suando a camisa aqui para chegar nos 21 mil. Acho que com esse vídeo aqui agora, nós vamos atingir os 21 mil. Tá faltando coisa de 70, 80 inscritos. Mas eu preciso de vocês me ajudar, porque sem a ajuda de vocês aqui eu não consigo. Eu ficar aqui só fazendo conteúdo, não faz nada, não faz o canal impulsionar. Vocês têm que mostrar pro YouTube o seguinte, ó, esse trem do nerd é bacana, esse trem do nerd é legal, nós precisamos dele, vamos lá, né? Ajudar o canal para crescer. Então vocês têm que falar isso pro YouTube, né? E como que vocês falam isso pro YouTube? Usando o pacotão youtubístico aí que eu acabei de falar, tá certo? Então é isso aí, galera. Valeu demais, valeu mais uma vez, Alfredo. Um grande abraço para todos aí, até o nosso próximo vídeo. E sei lá, viu, se bobear até amanhã tem, né? Então é isso aí, gente.